অনেক কিছু প্রশ্নের উত্তর আসবে না। ও হ্যাঁ, গ্রেট, শিওর, ইমিডিয়েটলি কি বলে রেকর্ড করা শুরু করে দিও যারা করতে চাও। স্যার হ্যাঁ ভাই, স্যার আমার নামটা ডাকা হয় না স্যার। আর কাউকে ডাকিনি এখনো। আচ্ছা ওটা আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু সি। তোমার এটা খুব সুন্দর তসবির, কোথায় তোলা এটা? এটা হাতির দিলে। আচ্ছা, ওকে, না আমি ডাকবো আরে কিছুক্ষণ পরেই নাম ডাকবো, এখন নাম ডাকি। এনিওয়ে, সো দ্য in this course we're starting off with a tracking. Once again, capitalist economics, মানে যেটাকে ইকোনমিক্স বলতে যেটা বোঝায়, বেসিক কনসেপ্টস। আজকে আরেকটু বেশি ওই ডিমান্ড সাপ্লাই এই ব্যাপারগুলো করব। এটা একটা যেমন করব, অপরদিকে আমরা ইতিহাস নিয়ে একটু আলাপ করব, the development of the emergence and the development of the capitalist system, the economics we talk about, এই দুটো জিনিস করবো। আচ্ছা, আরো একটু পিছিয়ে, just to give you a broad sense, does anyone know when our universe, and when I say our universe, it means we don't know if there are other universes in existence, but আমাদের universe, when did it start? Does anyone know? Hello? Sir, 13.2 billion years ago. Good, 13.8 Okay. billion years ago, to the best of our knowledge. এটা from একটা অ্যাটমের মতো একটা সিঙ্গুলারিটি, সেটার যে বিগ ব্যাং যেটা বলে, সেটার সাডেন এক্সপ্যানশনে ফার্স্টে হাইড্রোজেন অ্যাটম, এই ফার্স্টে একেবারে হিট ইয়ে ছিল, 400,000 ইয়ার্স কিছু দেখা যায়নি, বেসিক্যালি তারপরে হাইড্রোজেন অ্যাটমস, হিলিয়াম অ্যাটমস ফর্ম করে তারপরে সেখান থেকে ধীরে ধীরে ক্লাম্প করে বিভিন্ন স্টার সিস্টেমস হয়। এই স্টার সিস্টেমের মধ্যে ফিশনের কারণে তখন হেভি এলিমেন্টস গুলো তৈরি হয়। তারপরে when it got to, তোমরা তো সবাই এই যে কেমিস্ট্রির ওই যে এলিমেন্টস গুলো তো জানো, তাই না? হ্যাঁ, so when it got to the heavier elements like atom, তখন এই যে ফিশনটা, নিউক্লিয়ার ফিশন স্টপ করে stars would collapse into itself, becoming nova or supernova, exploding further, throwing out heavier কি বলে elements out. এইভাবেই একটা সময় 4.5 billion years ago our solar system was formed. আমি এটা বলছি, আর একটা কারণ আমার এইসব খুব ইন্টারেস্ট থাকে, so I'm just sharing some of this with you, getting to the humans. 4.5 billion years কি বলে our solar system, the sun, তারপরে stars revolving around it formed. Does anyone know how the moon was formed? How did the moon come into being? Sure, apparently an asteroid had hit Earth, or Asteroid না, আর একটা planet এর মতো। a planet, right? Correct, Which yeah. actually changed the rotation of our world, exactly. and the Very good, debris very turned into the moon. Yes. হ্যাঁ, ওইটা ইয়ে করে, তখন তো আর্থ ওয়াজ মোল্টেন এন্ড এভরিথিং। যাকে ওই প্ল্যানেটের নামটা কি ছিল জানি, ভুলে যাচ্ছি, টেরা নাকি, আই এম ফরগেটিং। আচ্ছা, তো যাক, সো 4.5 billion years আগে আর্থ, within a half a billion years, like 4 billion, ওই সময় থেকেই বেসিক লাইফ অ্যাপিয়ার্ড। একেবারে মানে একটা মানে মলিকুলার লেভেলে, সিঙ্গল সেল লেভেলে আস্তে আস্তে লাইফ ফর্ম করলো করে। How many years ago was that? Does anyone know when life started on Earth? Does anyone know? সেটা I think 3.5 billion years আগে life was formed. ধীরে ধীরে তারপরে আরো কমপ্লেক্স অর্গানিজমস ডেভেলপ করে করে একটা পর্যায়ে যে we saw যে ape টাইপের, মানে we didn't evolve directly from apes, remember that, মানে এটা ঠিক না, বাট ওই হিউম্যান ইভলিউশনে অনেক বিভিন্ন শাখা প্রশাখা, সেখানে একটা শাখা প্রশাখা ছিল অস্ট্রালোপিথেকাস, about 4.5
million years ago, সেটার একটা পর্যায়ে যে about 2.5 million years ago, হোমো হ্যাবিলাস আসে। এই অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে এন্টায়ার হোমো স্পিসিসটা ডেভেলপ করে। অ্যান্ড অনেক কটা ছিল। ও হোমো হ্যাবিলাসের পরে হোমো ইরেক্টাস। এখানে অনেক কটা ওই যারা ইরেক্ট দুই পায়ে হাঁটতো অনেক কটা স্পিসিস ছিল। এরা পার্ট অফ দ্য হোমো স্পিসিস। হোমো ইরেক্টাস, হোমো নিয়ান্ডারথলস, ডেনোসর্ভেন, তারপরে হোমো হাইডেলবার্গ, 6টা-7টা স্পিসিস, ওটা একটা was Homo sapiens. Homo sapiens, that's us humans, lived alongside Neanderthals. In fact, intermixing হয়েছিল. So 4% of human genes, especially in Europe, Africa থেকে কম, because most of the Neanderthals lived there. So 4% of our genes are Neanderthal genes. So finally, let's say a Homo sapiens maybe about 250, 300,000 years ago in Africa. So humanity শুরুটা হয় আফ্রিকাতে। সেখান থেকে 120,000 to 90,000 years ওই আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসে Homo sapiens and started inhabiting the whole world. সবকিছু আমাদের ভাষা, and this is, have you read the first 2 chapters of যেটা পড়তে বলেছিলাম, talking to my daughter? Remember, I want you to read it. আমি জিজ্ঞেস করবো ওটাতে যেটা আছে, যে at a certain point we started developing speech, তারপর একটা পর্যায়ে যে we developed agriculture. And the critical point there that the book mentions, it's extremely critical, যে prior to that agricultural revolution, whatever we produced, we consumed. আমরা হান্টিং করতাম, আমরা গ্যাদারিং করতাম, যতটুকু নাটস টাটস যা পেতাম, ফল টল যা গাছ থেকে পেতাম সেটা খেতাম, অথবা তীর ধনুক দিয়ে we would hunt some animals and kill it and eat it. There was no sense of storage or producing enough to be able to store. Part of it, of course, is how long do you store meat? Of course, সেই সময় তো আর ইয়ে ছিল না, রেফ্রিজারেটর or anything. সেক্ষেত্রে যা উৎপাদিত হতো সবটাই ভোগ করা হতো. So production was for consumption. At a certain point, when we started having scarcity, not enough animals to kill, অথবা not enough fruits or vegetables to gather, তখন ওই ইম্পারেটিভে কে হলো যে how do we ensure we produce more? And the agricultural revolution stemmed from that need and necessity. তো যখনই আমরা ফসল উৎপাদন করা শুরু করলাম, once we started planting and growing something, we started producing more than we needed immediate consumption জন্য. This is what's referred to as surplus. We started producing surplus. Agrarian grains especially could be stored. So surplus and storage for future consumption, এই জিনিসটা আসলো। এই জিনিসটা আসার পরে people realized যে one didn't have to work all hours just for basic consumption. So the stronger ones realized that if they were powerful enough, Gayajora said, Tirboloma said, they could force other people to work and produce, and they could just maintain by force a production with other people. So other people would labor, and a guti kotok lok could just take that surplus. Because যদি if people were producing only enough for survival, তাহলে কেউ যদি জোর করতো কি হতো? Either যাদেরকে জোর করছে they would die, they wouldn't get enough, or যারা জোর করছে ওটা যাদের উপরে জোর করা হচ্ছে they would die because ওদেরটা যদি নিয়ে যায়, আর জোর যারা করছে
If they couldn't get people to turn over what they were producing, then they wouldn't have enough to eat either. So it wasn't a rational arrangement. That rational arrangement of a few people maintaining control over others emerged with the advent of surplus. প্রাথমিক পর্যায়ে, it was agricultural surplus. That was fundamentally an important development in human history. তার আগে ধরো ফায়ারের আবিষ্কার হয়েছে, এটার আবিষ্কার হয়েছে, ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে টুলস বানানো, রিফাইন টুলস হয়েছে, বাট that didn't affect the social organization of people. So what we're talking now about is the social organization of groups of humans. সেখানে সারপ্লাসের সাথে সাথে একটা পরিবর্তন ঘটলো, যে some people could force others to work at the real radical, at an extreme level, slave society. Do you think the pharaohs worked? No. The pharaohs and the people around them and the soldiers, ওরা maintained law and order. আর ওইদিকে they were forcing slaves, in a slave society, they were forcing slaves to work. হ্যাঁ, slaves কিছু খেতে দিতে হতো, কারণ না খেলে slaves তো মরে যাবে, and that doesn't help you. So slaves কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, এবং অনেক তোমরা মানে পড়ছো নিশ্চয়ই, অনেক সিনেমা টিনেমা দেখেছো, স্পেশালি তোমরা যদি রোমান সিভিলাইজেশনের উপরে সিনেমা টিনেমা অনেক কিছু হচ্ছে, গ্ল্যাডিয়েটর, এটার সাথে বহু ভেরি ক্লিয়ার স্লেভসের উপর অত্যাচার। So ধরো, let's go back to Egypt. Egyptian গেতো এই জিনিসটা তাহলে যে the slaves worked and built up the massive structures, the pyramids of Giza, জায়গা পিরামিড, এই বড় বড় স্ট্যাচুস বিভিন্ন জায়গায়, তারপরে এই বিভিন্ন জায়গাতে তোমার বেরিয়াল গ্রাউন্ডস, কিং টুট, টুটানখামেন, তার কিংবা কুইন নেফারটিটি, এদের সব funeral chambers, beautiful ইয়ে করা. The slaves work and the slave owners controlled them. Slave owners কে সাপোর্ট করেছে দুটো গ্রুপ। Actually, slave owner যারা, কিংবা ধরো এখানে in the case রাজারা, ফেরোজরা তো করেছে রাজত্ব, বাট ফেরোজদের আত্মীয় স্বজনও আছে, এবং ওদেরই একটা গ্রুপ অফ নোবিলিটি মেবি, এটা ওরা করেছে, প্লাস একদিকে মিলিটারি। There was a third group that legitimized all of this. এই legitimacy প্রয়োজন ছিল, বিকজ জোর করে মানুষকে যদি অত্যাচার করে তাকে দিয়ে কাজ করা যায়, they're not liking it, এবং একটা পর্যায়ে হয়তো তারা বিদ্রোহ করতে পারে, বিদ্রোহ যে কোনো সময় করতে পারে, কিন্তু if people start to believe that actually they are inferior, they're not as good as the pharaohs are, তাহলে ওরা এটাকে মেনে নিবে as the natural order of things. এই legitimacy কোত্থেকে আসতো? Anybody? What was it that legitimized the oppressive rules of, or the rules of these kings? Circular. ওরা বললো যে ওরা Happens. ডিভাইন রাইটস আছে ওদের। Right. Right. Religion basically legitimized it. This is how religion. Religioner to একটা origin, of course, যে you're staring up at the sky, এবং you're wondering, stars are sun ঘুরে বেড়াচ্ছে, so people are in awe. হঠাৎ ঝড় হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, lightning and thunder, ওশনের ওয়েভ আসছে, তারপরে ফসল হচ্ছে, so people are in awe of all that is happening. এবং সেখান থেকে, for explanation of that, both at a philosophical / spiritual level, that gives rise to religion, but at a level, how to bring order to everything. This is the emergence of
religion generally. Now, একটা জিনিস একটু বলে রাখি, this is not a course on theology কিংবা on religion. We are not dealing with faith or beliefs. We a classing, as in most, not every place, but most academic training in Jagati, we deal with science, logic, evidence, and a logical argument established. So, for example, we don't say, why does the apple fall to the ground? It falls because God wills it. That's a faith-based belief, argument. But what we do as scientists, we try to figure out, as Newton did, the laws of gravitation. So not only the, excuse me, not only the apple falling to the earth, but the rotation of the sun and the planets and the stars and all that. So please, a classe, on the one hand, do not judge me. যে স্যার বলছে ধর্মের এটা তো ঠিক না। I'm talking as a scientist. I'm not talking as a religious person. So please, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো. So therefore, I will not be talking about Adam and Eve as the first humans. I will be talking about evolution and how human history developed. So that doesn't mean, sir, আপনি তো Adam Eve-এর কথা বললেন না, তার মানে you're not a good Christian, you're not a good Muslim, you're not a good Jew. Nah, I'm not dealing with that. That's at the realm of knowledge and beliefs. That's about theology and faith. So please don't start condemning me. A classe, we're dealing with science and facts and evidence. এবং এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বের করতে পারবো, অনেক কিছু আবার ভুল প্রমাণ করবো। যেমন আগে একটা পর্যায়ে, till the 1920s, 30s, people believed that our galaxy was it. The whole universe was just our galaxy. It was only after Hubble, when he looked through his telescope, he recognized that our galaxy is only one of অনেক galaxy. আমাদের গ্যালাক্সিতে কয়টা স্টার্স আছে, যেমন সূর্যের মতো, forget the planets. কেউ জানে how many stars are in our galaxy? Anyone? আমাদের গ্যালাক্সির নাম কি বলো তো? The Milky Way galaxy. The Milky Way galaxy. These are the things আমার এখন ইদানিং ইকোনমিক্স আর এইসবের বাদে আবার তো করি সবসময় সোশ্যাল জাস্টিস, সিভিক এডুকেশনের উপর ক্লাস শুরু করবো নেক্সট ইয়ার। বাট পাশাপাশি আমার একটা fascination, even though I'm not a student of science, fascination with this, fascination with quantum mechanics, fascination with the general theory of relativity, এবং the struggle, এই কিছুদিন আগে যেটা God particle, ওই যে Higgs boson, so I'm not that I understand too much. I mean, but I'm not completely illiterate. Maybe I'm a nursery chapter on this. But anyway, so Milky Way আমাদের গ্যালাক্সিতে anywhere between 2 to 3 billion stars like the sun. আমাদের ইউনিভার্স যেটা দেখতে পাচ্ছি, we can only see about 46 92 million light years. Now, 92 billion light years আমরা দেখতে পাচ্ছি. So within the 92 billion light years, যেটা বললাম, 2 to 3 billion stars in our galaxy, are observable universe, 2 to 3 trillion, over 3 trillion galaxies. So this is the vastness of space and everything. And we are a really tiny little thing talking about capitalism. So capitalism is a surplus থেকে exploitation, এবং সেখানে ওই ভ্যালিডেশনটা, লেজিটিমেসি আসতো ধর্ম দিয়ে। So ওইখানে the pharaohs were the gods,
people believed that they were living gods. Even Japan, till World War II, they believed the emperor was descendant of the sun gods. এই sun goder সেটা বহু জায়গায় এরকম আছে। পরবর্তীতে let's just take Islam বাদ দিক, তোমরা কে আবার আমাকে অ্যাটাক করবা, let's take Christianity. Christian church, of course, Judaism, Christianity, and Islam, quota same. The Old Testament part the same. So Adam and Eve, and আমরা সবাই descendants of Abraham. So Abrahamic family থেকে সব এটা আসা। So তারপরে Moses, Musa, and all the prophets are very much the same. Whether it's this is ordained by the gods. This is what it should be. You should bow down to the kings, and they are the rightful descendants, or their power comes from the gods. Christian church, this is what the Catholic Church, but prior to the Reformation, or the Catholic Church আগের ছিল, যেটা এখনো আছে Catholic Church, but Reformation, Martin Luther, তখন হচ্ছে Protestant, he challenged the teachings of Christianity of the Catholic Church, এবং তারপরে Protestantism emerged করে, আবার অনেক churches হচ্ছে. But anyway, Catholic Church very clearly, Europe তখন, through the Middle Ages, they mandated that they would, but the kings would come to them, and they would bless the kings, and the kings would rule with or in association, in partnership with the church. In fact, তোমরা হেনরি the Eighth এর গল্পটা জানো? Englander Henry the Eighth. Henry the Eighth was he had many wives, so he was killing. কিন্তু he would marry one at a time. আমাদের ইসলামে যেরকম polygamy, that was never practiced in the Catholic Church. So he would marry one, kill one, marry, but then he wanted to divorce, act a queen, and marry someone else. And of course, the church, as in the Catholic Church, refused to do that. So he basically said, we will create a new church, the Anglican Church, and England moved away from Catholicism. এরকম অনেক interesting যেগুলো আছে, but the bottom line is the use of religion to essentially state that the kings were justified, the feudal lords were justified. আমি যখন বহু আগে গ্রামে যখন আমি কাজ করা শুরু করি, আমি ভূমিহীন কৃষকদের দিয়ে কিছু কাজ করতাম। ওখানে কাজ ইন দ্য সেন্স অর্গানাইজ করা, আন্দোলনের কথা বলা, এই যে আপনারা যে পাচ্ছেন কৃষক হিসাবে, আপনারা এত উৎপাদন করছেন, কিন্তু সবই তো সেই জমির মালিক নিয়ে যায়। কিন্তু জমির মালিক কি উৎপাদন করে, কি ভিত্তিতে তারা জমি পেয়েছে, শ্রম তো আপনারা দিচ্ছেন, এই শ্রমের কারণে তো সব উৎপাদন। এইসব ইয়ে করে অর্গানাইজ করা, একটু লেফটিস্ট ইয়েতে মতো। সেখানে একটা জিনিস প্রায় আমি শুনতাম, যে লোকজন বলে, এক তো মোল্লারা, and here I'm মোল্লা একটু নেগেটিভলি বলছি, I'm not talking about religious people, please, but মোল্লারা তো সবসময় যে এরা সব এইসব এই সমাজ মানে আল্লাহর সৃষ্টি, এখানে আল্লাহর কথা না বলে এরা সমাজ ভাঙার কথা বলে, আর আমরা তো এখানে যেটা হবে পরবর্তীতে, আমরা তো রোজ হাসরের ময়দানে তো বিচার তো হবেই, তখন তো আমরা বেহেশত যাব, তো সেখানে এখানে এত পরিবর্তন সে ব্যাপারটা, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। অফকোর্স আর একটা স্ট্রিম ছিল মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এন্ড আদার্স, এবং আমরা যারা ইএমবি করে এসেছো, ইয়ে করেছো, তিতিমির, তারপরে হাজি শরীয়তুল্লাহ, যারা looked at Islam and social justice. But anyway,
সবসময় আমি সবসময় না, অনেক সময় শুনেছি, দেখাতে এই যে হাত দেখছেন, হ্যাঁ হাত, এই হাতের 5টা আঙ্গুল, ইয়েস হাতের 5টা আঙ্গুল। লজিকটা শুরু, হাতের 5টা আঙ্গুল কি সমান? না, এখন হয়তো বলবেন আপনি 40 ইয়ার্স 30-40 ইয়ার, হ্যাঁ 40 years। হাতের আঙ্গুল কি 5 সমান? না, মানুষও এরকম সমান হয় না, কেউ একটু বড় লোক হয়, কেউ একটু গরিব। এইটাই হচ্ছে বাস্তবতা, এটাই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এইভাবেও জাস্টিফাই করা, বিভিন্ন ভাবে এসব জাস্টিফাই করা, সবাই যেটা করেছে তা না। ইনফ্যাক্ট খ্রিস্টান চার্চে, ইসলামিক চার্চে, আমরা ইসলামিক মানে ট্রেডিশনে আমরা দেখেছি বহুবার বহু জায়গায় যারা তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বাট আমি জেনারেল যেটা বলছি ধর্মের এই বিষয়টা। আচ্ছা, the slave society বললাম, আর একটা society, and we'll talk a little bit about that in greater length in next class. Feudalism. Feudalism হচ্ছে যে এই যে জমিদার প্রথাটা কিছুটা। ফিউডালিজমে রাজা থাকতো, এবং formal feudalism is Western Europe. So why am I talking about Western Europe? Because that's where capitalism developed. Slave society অনেক জায়গাতে ছিল, স্পেশালি তোমার সাউথ আমেরিকাতে ছিল, দ্য ইনকাস, দ্য আজটেক্স, দ্য মায়াস, এই বড় তিনটা সিভিলাইজেশনও স্লেভ সোসাইটি ছিল। তারপরে আবার বহু জায়গায় একটা ইন্টারমিক্সিং ছিল, যেমন আমাদের ইসলামেও ওই প্রথম দিকে স্লেভস রাখা হতো, ইট ওয়াজ ফ্রি করে দেওয়ার বলতো, কিন্তু বাট slaves coexisted, so একটা mixed system মতো। But classic slavery would be the Egyptians, the Romans, the Greeks, and South America. আবার এইদিকে কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের চায়নাতেও। But most of Western Europe, যেটাকে আমরা দেখছি যেখান থেকে ক্যাপিটালিজম আবির্ভাব, তারা ওই রোমান এম্পায়ার শেষ হওয়ার পরে, যখন রোমান এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ওই সেন্ট্রালাইজড পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে ওই হানস এবং গথস যে গ্রুপ, তারা এসে তারা বলা হতো বর্বর, আমি কোটেশন মার্ক বলছি, তারা আরো ধ্বংস করে দিয়ে যায়। এবং ইভেন ওই রোমান এই যে চার্চ, ক্যাথলিক চার্চ ডিভাইডেড হয়, একটা বেসড ইন কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নামটা কি? Anyone? Sorry, Does anyone know? Constantinople current নামটা কি? ইয়াল্লাহ ইয়াল্লাহ ইয়াল্লাহ, কি হবে এদের? sorry, isn't it Istanbul? Exactly. Exactly. Istanbul. আগে ছিল কনস্টান্টিনোপল। এটা যখন এই মুসলিমরা অকুপাই করে, টার্কিশরা, তখন এটাকে চেঞ্জ করে নেম দেওয়া হয় ইস্তানবুল। Have any of you ever been to Istanbul? না, যেও। Excuse me, sir. বলো। Sir, actually, sir, আমি গ্রামে আসছিলাম স্যার, এখানে কারেন্ট নাই, আমার ফোনে চার্জও নাই স্যার। স্যার আমি এনি টাইম ডিসকানেক্ট হয়ে যাব, এই জন্য আগে বলে আচ্ছা রাখলাম। ঠিক আছে, তুমি ইয়ে করো, সকাল হয়েছে, ঘুমাতে যেও না, তুমি দৌড়াদৌড়ি করো, তুমি ফিট থেকে এক্সারসাইজ করো, কিংবা ধ্যান করো। এই তোমরা কতজন ধ্যান করো? মানে স্যার, এটা মেডিটেশন জিজ্ঞেস কে করছি, করে না? মেডিটেশন করে? ঐশী করে, কে বলেছে কেউ করে না? ঐশী করে, করি। ঐশীর হাত দেখলাম তো, আরো অনেকে নিশ্চয়ই করে। 5 মিনিটের জন্য করি স্যার। 5 Sir, I মিনিটের do একটা ধ্যান হয়। sir, I do a 20-minute ritual with this audio. So it kind of helps. It helps me to focus. অনেকে আবার ওই নামাজটাও তো, ইট ইজ সাপোজ টু বি একটা মেডিটেটিভ জিনিস, নট জাস্ট যে ঠিক আছে এটা পড়লাম ওটা পড়লাম, 3 বার উঠলাম, 5 বার ইয়ে করলাম, করতে গেলাম, the whole essence। সেদিক থেকে আমি very close to মানে Sufi Islam। The whole thing, ultimately spiritual aspect হচ্ছে this connection with Allah বলো, God বলো, universe বলো, whatever. So that's meditation. আমি কিছুদিন থেকে করি না, 1-2 বছর করি না,
but I used to do 22 minutes একটা ইয়ে ছিল মেডিটেশন করতে। ইটস গুড ফর ইউ। বাট এনিওয়ে, যা তুমি যাও, কি বলবো আর, এরপরে ভালো ব্যবস্থা করে তো। ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইস্তানবুল, ইস্তানবুলে দেখবা স্পেশালি হায়া সোফিয়া একটা ইয়ে, what will I call it? It used to be a church, the Hagia Sophia. পরে মুসলিমরা যখন আসে, they converted it into a mosque. পরে এটাকে মিউজিয়াম করা হয়, where you had both Christian motifs আবার ইসলামিক প্রেয়ার্স, দুটা মিলানো। এটা অপূর্ব একটা সংমিশ্রণ। তবে ইদানিং ইয়ে চার্চ কি বলে, ইদানিকার তো খুব ইসলামিক গভর্নমেন্ট, তো তারা 1-2 বছর আগে শুরু করেছে যে না, এখানে কি হতো, মিউজিয়াম হিসেবে থাকতো, এখানে নামাজ হতো না। 2 বছর আগে এটা নামাজ শুরু হয়েছে। বাট টার্কি ইজ দ্যাট কনফ্লুয়েন্স, সরি, ইস্তানবুল ইজ দ্য কনফ্লুয়েন্স অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি, Eastern Orthodox Christianity আর the Islamic empires. আচ্ছা, ইউরোপে ইয়ে হয়ে গেল, রোমানস ধ্বংস হয়ে গেল, সেখান থেকে ওই সেন্ট্রালাইজ অথরিটিটা শেষ হয়ে গেছে। হোয়াট ইমার্জড ওয়াজ ছোটখাটো কিংস, আবার কোথাও হয়তো বড় কিংস, এবং একটা বড় যদি কিং থাকতো, ছোট কিংরা তখন বলতে ঠিক আছে, ইউ প্রোটেক্ট আস, আর আমরা তোমাকে ট্রিবিউট, ট্রিবিউট মানে যে ট্যাক্স মতো, আমরা তোমাকে প্রতি বছরে এইসব সোনা দানা যা হোক তোমাকে দিব, আর ইন রিটার্ন ইউ উইল প্রোটেক্ট আস ফ্রম অ্যাটাকস ফ্রম আদার্স। আবার ছোটখাটো যেসব রাজা টাজারা ছিল, ওই বড় এম্পায়ার না, ছোট এরকম ছোটখাটো রাজারা, ওদের আন্ডারে ছিল অনেক ফিউডাল লর্ডস। ফিউডাল লর্ডস, ফিউডাল লর্ডসরা কি করতো, তারা একটা এরিয়ার বড় বড় জমিদারি, হ্যাঁ, এই ছোটখাটো বেশ বড় একটা জমিদারি ধর, ফিউডাল লর্ড, ওটার প্রধান ছিল ফিউডাল লর্ড। লর্ড, তার এলাকাটাকে বলা হতো ম্যানার, MANOR। পরে আরো আলাপ করবো ভাবে একটু নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ। ম্যানার, এই ম্যানারে কি থাকতো, তো জমি, জমির ঠিক মালিকানাটা ফিউডাল লর্ডের আন্ডার, কিন্তু ইটস নট যে ফিউডাল লর্ড কুড সেল এনি পিস অফ ল্যান্ড। নিজে যেখানে আছে থাকছে বিল্ডিং ফিল্ডিং, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্য সব যে কৃষি জমিগুলো আছে, কিংবা এমনি জঙ্গল টঙ্গল রয়েছে যেখানে গরু বাছুর চড়ে বেড়াচ্ছে, কিংবা ওয়াইল্ড অ্যানিমালস রয়েছে, সেগুলা কিন্তু তার কন্ট্রোলেই, বাট হি ডিডন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু বাই অর সেল এটা। সেখানে কৃষকরা থাকতো, সার্ফ বলা হতো। ফিউডাল লর্ড হচ্ছে অল পাওয়ারফুল, তার আন্ডারে হচ্ছে সার্ফ। সার্ফরা কি করতো, সার্ফরা এইসব জমি টমি চাষ করতো, এবং তার উৎপাদন যা হতো তার একটা অংশ লর্ডের কাছে দিয়ে আসতো। গরু বাছুর যা তারা রেজ করতো, শিপ স্পেশালি, একটা অংশ বিক্রি করে হোক আর এমনি হোক, তারা ফিউডাল লর্ডকে দিয়ে রাখতো। সার্ফসদের কন্ট্রোল করতো ফিউডাল লর্ড। সো ফিউডাল লর্ড আর সার্ফ, ওখানে বলেছিলাম স্লেভ ওনার্স কিংবা কিংস, এম্পারার্স এন্ড স্লেভস, এখানে সিস্টেমে ফিউডাল লর্ড এবং সার্ফস। সার্ফসরা কিন্তু, স্লেভসরা ওয়ার নট ফ্রি, স্লেভস কুড বি বট এন্ড সোল্ড। সার্ফস কিন্তু এরকম ছিল না, সার্ফস কুড নট বি বট এন্ড সোল্ড। সার্ফস লিভড অন দ্যাট। এই যে জমির উপরে কাজ করছে, ওই জমি তার, ইন দ্য সেন্স সেও বিক্রি করতে পারবে না, কিন্তু তার একটা কর্তৃত্ব, সেখানে সে উৎপাদন করছে, ফসল করছে, এটা থেকে খাচ্ছে, একটা অংশ দিচ্ছে। আবার অন্য জায়গার লোকজন to be part of the king's army, এইভাবে জিনিসটা চলতো। ফিউডাল লর্ডস প্রোটেক্টিং সার্ফস, সার্ফস
paying the feudal lords both in terms of money and in kind, and